Now friends, there are two types of conversations here in 4a. Wir fragen und antworten ordnen Sie zu. You're just going to order these things. For example, wie heißen Sie? It's a formal conversation. Wie heißen Sie? So, Amila oder mein Name ist Quincy. So that is the formal conversation. So you are going to write the D here. My Name ist Quincy. Wo wohnst du? So it's a formal or informal? Yes, that is the informal. So, wo wohnst du? Where do you live? In Berlin, in Stuttgart, und Sie? In Berlin und du. So here, in Berlin. So we are going to write here G. G here, capital G. Woher kommen Sie? Where are you from? What would be the answer here? Just you have completed two T and G. So aus Ireland und Sie, because it's a Z conversation. So here you are going to write A. Woher kommen Sie? Aus Ireland. Okay. Welche Sprachen sprechen Sie? It's a Z form. So English and Deutsch. And there is another answer here? No. So we are going to write here B. English und Deutsch. Wie bist du? Who are you? C. Amelia. Amelia. Wo wohnen Sie? In Stuttgart. Und Sie? So here would be the answer F. Wo wohnen Sie? Where do you live? In Stuttgart. Und Sie and you? Woher kommst du? Where you came from? Aus Brasilien. Und du? There's the last answer here. I came from Brazil and you? Now we, how, where, who, who, where and where from? Who, where, who, wie, how. Ich bin Emma Reiter. Und where, what would be here? We are going to put wie, where, wo, woher. Wo sind Sie and who are you? Ich bin Betty Müller. Ich wohne in Salzburg. I live in Salzburg. And what would be the W? We, where, who, where. So what you use here? Woher wohnen Sie? Oder wie wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Where do you live? So here you write that the questions here, okay? Ich bin Peter. Wie heißt du oder wie oder wo? Okay, just right here. Wie
heißt du, Claudia? Woher kommst du? Where you come from? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? So, wie sind Sie? Wie sind Sie? Aufgabe 4c. Fragen. 1, Mein Name ist Emma Reiter. Und wie heißen Sie? 2, Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? 3, Ich wohne in Hamburg. Und Sie? So, hören Sie die Fragen und schreiben Sie Antworten. What were the questions and what were the answers? Ich bin Amela, what the questions were asking, and you're just going to write down answer here. Just once again, you will listen it and write down the answers here. Now, die Table. Ergänzen Sie Table. Here we have studied how to change the stem word. For the first person singular, we just put in verb stem e at the end of the verb stem. For example, ich heiße, I called. Wohnen means to live. Komme, to come. Sein is been, I am. Du heißt, du wohnst, du kommst, du bist. And for ihr and sie heißt, wohnt and kommt. For that we use the ist. That is the you or the sie singular or the plural. The same we will be writing here. Verb stem with en, heißen. Verb stem wohnen. Wohnen, kommen and sind. Now ergänzen Sie, Paul kommt aus Österreich. Now here E wohnt in Ansberg. Yeah, sie wohnt in Ansberg. So Paul. Paul's the name of the Paul kommt aus Österreich. Paul came from Austria. So he wohnt in Einsberg. He live in Einsberg. Okay. Wie heißt du? Maria und du, you know the conversation now. Das ist Claudia. Sie, that is Claudia. Now here we use sie for she. She oder sie kommt aus Deutschland. She comes from Germany. Wo wohnen Sie? In Berlin. Und Sie? Hallo, ich. Here the remaining is ich bin Lucia. Now here, Wortschatz ordnen Sie zu, notieren Sie Straße, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Nachname, Vorname, Handynummer, Website, Stadt oder Ort, Postleitzahl or house number. Here they have written what are these. Benjamin Schmidt, the forename, the first name, and Schmidt is the Nachname here, Hausnummer, and what is that, Straße? Here what do you write? Mark Straße, Hausnummer, Postleitzahl, the postal
start or order. Here's the telephone number. Here is the handy number, email address, and here you write the Straße, Website. Okay. Now, ihr Daten ergänzen Sie das Formular. Sprachschule Center Anmeldung. Write your details. Vorname means first name, just like my Amjad. Nachname is Jan. Straße is Jor Complex. And postlight start. And postal code here, telephone number, what I have the number. Here I will write handy number, email address, amjadjan32@gmail.com. Ergänzen Sie die Verben in die richtigen Form. Mein Name ist B.T. Muller und wie heißt du? Just complete this. Ich heiße Emma, proper. Ich wohne in Berlin und du. Here are the answers you may write here. In Salzburg. Woher kommen Sie? First you not watch these and just complete by yourself and write down in the comment box as per this exercise number and their question number and the answer. Woher wohnen Sie? Woher kommen Sie? Aus England? Nein, ich komme aus Australien. Das ist Paula. Ihr kommt aus Italien. Und wo wohnt ihr? In Rom. My name is Muller, B.T. Muller. And what is your name? I am Emma Reiter. I came from Berlin. And you? Where do you live? In Salzburg. Where are you from? From England? No, I am from Australia. That is the Paolo. He lives in Italy. And who wants here? Where does he live? In Rome. Okay. Now schreiben Sie die Sätze und die Fragen richtigen in Tabelle. Ich wohne in Berlin. Just write down the order. Now here is the question mark. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie here? And the third Sie, wo du sein? Wo, the question mark, wo bist du? Who are you? Ich, full stop here. Ich komme aus Moscow. I came from Moscow. Number 2. Frage. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? What is your name? Where is wie heißen Sie? Here. Now here Aussage, sorry. Statements and Frage. So statement, the full stop you write down here, the question mark here. For example, woher kommst du? The here and heißen Sie is here. Wie bist du here? Okay, you have completed this. Im Chatten lesen Sie das ist ergänzen Sie die Namen. Just complete this exercise. Marty, hello Sky. Bist du neu? Marty, the Sky. Yeah, Marty, wo kommst du? Aus Ungarn? Just chatting with each other on the Skype or whatsoever. Nein, aus Polen. Und du? Ich komme aus Finland. I came from Finland. Wo wohnst du? Where do you live? In Warschau. In Warschau und in Hamburg. Und in Hamburg, wo wohnst du? Where do you live? In Berlin. Berlin. Wie heißt du wirklich? Where do you work? Mein Name ist Sky. Tschüss. In Hamburg. Kommt aus Polen. Wohnt in Berlin. Marty. Just name is Sky. Marty comes aus Finland. Warschau. Who live in the Warschau? Who wants to in Warschau? Sky. Hamburg. Who comes out Poland? Who came from the Poland? Kommt aus Poland. Just write down the name here. Sky.
and wohnt in Berlin. Who lives in Berlin? Matti here. Okay. Schreiben Sie die Fragen zu die Antworten. Fabio aus Rom in Frankfurt. Schreiben Sie die Fragen und die Antworten. Write down the questions and the answer. Wie bist du, Fabio? Und du? Woher kommen Sie aus Rom? Woher wohnen Sie in Frankfurt? Now the Aufgabe 6b. Zahlen. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 6, 10, 7, 5, 10, 8, 13, 16, 13, 10, 7, Now just here you write down. Have you studied the 0, 11, 14, 6, 6, 8. Write down here 8, 17, 17, 17, 17, 20, 20. Okay, I have write down here the numbers because I'm just working on the PDF. That's why I'm not going to write over there. Now they will tell you about the telephone number. Welche Telefon hören Sie die Quizzen Sie an? Just make the tick here if the one is asking from this one. So what would be the correct? Just tick. Not cross, just tick. Aufgabe 6c. Telefonnummern. 1, Hallo, dies ist der Anschluss von Leo Meyer. Nachrichten bitte nach dem Piep. Danke. Ja, hallo Leo, hier ist Pia. Ruf mich doch so bald wie möglich zurück. Meine neue Nummer ist 9. Bis dann, tschüss. Frau Schmidt, rufen Sie doch bitte den neuen Lieferanten an. Die Nummer ist 561214. Ja, Moment, das mache ich sofort. drei, Du, Franzi, gib mir doch mal die Handynummer von Kathi. Ja, warte. Das ist die 0174 90 34 89 04. vier, Haben Sie vielleicht die Telefonnummer von Frau Eckert? Ja, die Nummer ist 79841435. Danke. So that was just write down and listen that. Wie ist die Telefonnummer? Spielen Sie zweit, fragen Sie die Antworten, Sie antworten. Wie ist die Telefonnummer von Dr. Muller? The number is, what was the number of Dr. Muller? Dr. Muller, Kati, Ahmad Kotlos, Frau Schmidt, Klaus Koch, and you'll change it like that, okay? Dr. Muller, Kati, Ahmad Kotlos, B, okay, like do like